մեզ հետ է ֆիլմի ոչ թե ռեժիսոր, այլ սցենարիստ Էնջան Kantarcին եւ ներկայացնում ենք Վերջին ելքը։ Ֆիլմը Ստամբուլի մասին, ֆիլմը ինչպես պարզեցինք որոշակի չափով ձոն կամ չգիտեմ հարգանքի տուր կամ ինչպես ուզում եք անվանեք ուրբանիստիկ իրականության է քաղաքի եւ պատմությունը իրական դեպքերի հիման վրա չէ ստեղծված, ուղղակի այդպիսի մտահղացում կար եւ թույլ տանք սցենարի հեղինակին ողջունել մեզ եւ պատմել ինչպես ամեն ինչ սկսվեց։ Thank you. It all started with I would say the general uncontrolled transformation of Istanbul for the past let's say 10-15 years, but it doesn't actually start from there because Istanbul has always been uncontrolled in a way. This kind of only escalated to kind of like unprecedented points. And so like the director of the movie, Ramin, wanted to do something about Istanbul's uncontrolled expansion and transformation for a long while. And then we decided to work together back in 2012 when they were finishing the shooting of their second long feature, The Impeccables. And then we started to work on a plan, a treatment. Then I started writing the screenplay, but then it went through a big transformation in 2014 because we were like, sorry? Let her translate. Okay, sir. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Ասենք թե ֆիլմը սկսվեց ինչպես մենք ուզում ենք ներկայացնել Ստամբուլի այդ անկառավարելի զարգացումը իհարկե առաջել էր այդպես Ստամբուլը բավական անկառավարելի վայր է բայց հատկապես վերջին 10-15 տարիների ընթացքում այնտեղ զարգացումը շատ խառնիխուռն էր ու հենց դրա վրա էլ ուզեցավ կենտրոնանալ ռեժիսորը because back then we want to do this kind of like science fiction-esque post-apocalyptic movie set in kind of like 15-20 years from now, and it was set right after this long-awaited big Istanbul earthquake. Մենք մտածում ենք ստեղծել մի ֆիլմ, որը կլիներ գիտաֆանտաստիկ ու post-apocalyptic ոճի մեջ, դա եղավ այդ Թուրքիայի երկրաշարժից հետո And but we couldn't find funds for that, and we weren't going to be able to find funds for that. And in one producer's workshop, a critic said that, why are you trying to do a future dystopia in Istanbul? Because Istanbul has become a dystopia now. And we thought about it, and we decided to set the events in our present day. Բայց իմ նկարագրած նախագծով մենք չկարողացանք ֆինանսավորում գտել եւ այդ կինոքննադատներից մեկը ասաց ինչու եք ապագայի դիստոպիա ուզում անել Ստամբուլի մասին եթե այն արդեն դիստոպիա է ու մենք փոխեցինք հակաուտոպիա շնորհակալություն ու փոխեցինք ուղղությունը Do you want to add something now? Մենք ունենք հարցեր սցենարիստին իհարկե կարելի է I have watched several Turkish films and I have seen that you pay a lot of attention to the familial relations in Turkey, to presenting the national element, to the music, cuisine, etc. And any creative person through his art tries to represent values. Which number? This is your first film, etc. And through your film, what aspect do you try to present to the world? Through our film? Yes. Your film or films? I wouldn't want to say something general about Turkish cinema, but like with the family thing, this goes kind of like a way back, but to make a really short summary, Ottoman Empire worked with, how would you say this, families and congregations, and then like a bigger and bigger, but then when the Turkish Republic was founded, the state wanted to make this connection directed to the individual, not to the family. But again, this is kind of like a really complicated subject, so with our movie, we wanted to portray an individual against the city, because living in Istanbul has become a struggle. So we are not kind of like
trying to say something about the family or trying to present Istanbul as a big family or something like that. Apart from that, like I don't want to say something general about Turkish movies, but generally yes, family is a theme. That's something the Turkish writers and directors attach importance to. But I don't know what to say about that. Like I would be pretending otherwise. Թուրքական ֆիլմարտադրության մասին չի ուզի շատ ընդհանուր բաներ ասել։ Իհարկե, այո, ընտանիքի թեման կարևոր է։ Մի փոքր պատմական կարճ ակնարկ անեմ, Օսմանյան կայսրությունում պետությունը աշխատում էր ընտանիքի, համայնքի ավելի մեծ միավորների հետ, բայց երբ որ հանրապետությունը հիմնադրվեց, արդեն պետությունը աշխատում էր անմիջապես անհատի հետ։ Իսկ մեր ֆիլմում մենք չենք փորձում ներկայացնել Ստամբուլը որպես մի մեծ ընտանիք կամ ընտանեկան հարաբերություններ։ Մենք ներկայացնում ենք, թե անհատը ինչպես է առերեսվում քաղաքի հետ։ Քանի որ ֆիլմի գլխավոր հերոսը ճարտարապետ է եւ ինչպես նշեց հեղինակը, քաղաքում ապրելը դարձել է արդեն տանջանք, փորձություն, այսինքն struggle-ը։ Որն է հիմնական խնդիրը այսօրվա ստամբուլցիների համար, այսինքն եթե օրինակ Երևանում կա խնդիր Չնարական խնդիր, որ մենք ունենք պատմամշակութային շենքերի հետ կապված, որն է ձեր քաղաքի հիմնական աղետալի հարցը։ I would say to boil it down, I would say the biggest problem would be like there is not a consensus in Istanbul among the citizens of Istanbul, like where the city would go, like which way the city should expand to, north, south, east or west, and therefore, and then whether the population should be set up to a limit or not, and generally a sense of history does not exist among the inhabitants of Istanbul generally. So like as you said, like the problems in Yerevan is kind of reflected on the problems of Istanbul too, because we have this like for the sake of, I would say, maybe some economic advancement, the construction happens a lot, and meanwhile you lose some history, and then some times pass, and then you express your regrets about that history, then how we lost it, and then that doesn't seem sincere to me, and I would say this is one of the biggest problems. Այն խնդիրը, որը դուք նկարագրեցիք Երևանի վերաբերյալ, այսինքն շինարարության այդ խնդիրը մշակութային արժեքները պահպանելու, մեզ մոտ Ստամբուլում նույնպես կա, այսինքն ժամանակը անցնում է, այդ շենքերը կորսվում են ու հետո մարդիկ ափսոսակ են արտահայտում, ինչը ինձ այնքան էլ անկեղծ չի թվում, բայց ըստ իս Ստամբուլի ամենահիմնական խնդիրն այն է, որ համաձայնություն չկա բնակիչների միջև, համաձայնություն չկա, թե քաղաքի ինչպես պետք է զարգանա, օրինակ որ կողմ պետք է ծավալվի, հյուսիս, հարավ եւ այլն։ Իսկ այս համաձայնությունը կարևոր է։ Հարցեր ունենք։ Եթե կանեմ Մինչ Ստամբուլ մեկնել է 2 տարի առաջ, Ստամբուլը ներկայացրել են որպես շատ այսպես զարգացած, մոտավորապես եվրոպական ժամանակակից տեսակ քաղաք։ Ստամբուլում ես մի քիչ այլ մշակույթ տեսա, ավելի պահպանողական, ավելի այսպես ազգային, միգուցե հնարավոր չէ 10 օրվա մեջ ավելի տեսնել, մի քանի օրվա մեջ ավելի։ Ինձ ամեն դեպքում հետաքրքիր է ինչ ընդհանուր գծեր ունի Ստամբուլը, այնուամենայնիվ թուրքում ասում կամ ռեժիսորի հայացքով ինչպեսին է Ստամբուլը։ Սցենարիստի տվյալ պարագայում, հա։ Ստամբուլը I saw the conservative side of Turkey. Եվ ինչքանով է արտահայտում այսօրվա ժամանակակից Թուրքիայի դեմքը։ It's a scriptwriter and the ինչքանով է արտահայտում ժամանակակից Թուրքիայի դեմքը։ And to what extent Istanbul represents Turkey contemporary Turkey? I think Istanbul represents contemporary Turkey very accurately in terms of, I mean, Turkey is a country of, like, let's say everything. I was going to say extremes, but then it might be construed otherwise. We have the rich and the poor. We have the conservative and the secular. We have the, I don't know, liberal, neoliberal. It has everything in it, and so Istanbul constitutes the overall, I would say, like 31% of Turkey's GDP, which says something about the city itself.
and as a screenwriter, I would say it provides you with the chance to take several aspects of the city from like various angles. But in our movie, what we tried to do was instead of a vertical slice, we did a horizontal slice in the way that our character kind of like went through all these like different aspects of the city, from the typical plaza worker, like an architect, a white Turk, and the way he travels kind of like this Odyssean journey through the conservative side, through the more maybe nationalist side, and through like the more secular side. And so in terms of how you look at it, Istanbul presents you all these different kinds of ways of living. Պետք է ասեմ, որ Ստամբուլը բավական ճշգրտորեն ներկայացնում է Թուրքիայի իրադրությունը, որովհետև չեմ ասի բոլոր ծայրահեղությունները կան Թուրքիայում, բայց շատ ամեն ինչ էլ կա Թուրքիայում, կան եւ պահպանողականները, եւ աշխարհիկները, եւ այս ֆիլմում մենք ուզում ենք ներկայացնել ոչ թե ուղղահայաց հատումով, այսինքն ուղղահայաց տարբերությունները, այլ հորիզոնական առումով նկատի ունեմ հետեւյալը, որ հերոսը այդ բոլոր տարբերակների միջով կարծես անցնում է, նա տեսնում է եւ պահպանողականը, եւ անցնում է աշխարհիկի միջոցով, եւ ազգայինի միջով։ Ես մի հարցը տամ, եթե կարելի է։ Ես ինչքան նկատեցի Ստամբուլում իրենք շատ այսպես լավ հաճույքով ներկայացնում են այն, ինչ ստեղծել են Բալյանները, Բալյանների ճարտարապետությունը։ Balyan architects have presented. Արդյոք այսօր ժամանակակից Թուրքիայում փորձում են պահպանել այդ ուղղությունը եւ շարունակել ճարտարապետության մեջ։ Դոլմաբաղջան եւ այլ մնացած ճարտարապետական։ For example, Dolmabahçe and other architects. As a screenwriter, I don't know what to say because this is more like an urban planning question. But as a screenwriter who lives in Istanbul, I can say that the city is becoming more and more conscious in terms of protecting its cultural heritage. And even though it takes a bit of a time, it has taken some time, now things are like getting, I would say, better in terms of how the city preserves and presents its national treasures, including the Balyan architects and like the other various like Islam, like Armenian or like Rumi, all other stuff. Not only that, but like everything, the city is, I would say, doing a better job. Հարցը մի քիչ ավելի քաղաքային ճարտարապետության ոլորտից է, բայց ես որպես սցենարիստ կարող եմ ասել, որ հիմա իրադրությունը Ստամբուլում բարելավում է եւ ոչ միայն Բալյանների ճարտարապետության, այլև ընդհանուր ճարտարապետության պահպանման իսլամական, հայկական եւ այլն այդ առումով բարելավում եմ տեսնում։ Եթե հարցեր չունենք, կողանք avարտել։ Եվ առաջին անգամ են Հայաստանում, եւ Իտալիայում մի քանի խոսք ընդհանուր տպավորությունների։ Yes, it's my first time. I love it. It's like, yeah. I mean, I love it. It's a really beautiful city, I think. I'm sure like you can see the problems, and it's similar to several Turkish cities in Turkey. But generally, like the vibe, the area, the way people look at you and help you, and the general atmosphere, I love it. I'm really happy to be here. Seriously. Այո, առաջին անգամն է, շատ հավանում եմ, նմանություններ տեսնում եմ խնդիրների առումով թուրքական տարբեր քաղաքների հետ, բայց ընդհանուր առումով մարդիկ շատ շփտերես են ու օգնող, շատ ուրախ եմ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք։